Niaje sema niona hapo na niona poa. Mazeni nimekamu kwa track sasa. So kamera nimebuy ndio hii hapa sijawa show, ndio hii hapa hivi. Inaitwa Sony ZV1. Kamera small tu 4K. Nikaa hiyo ina record naye pia. Lakini ni poa sana. Nimeka lens moja pancake ndio isikuwe na ile footprint big sana. Sijui kama niona kuna giza kiasi. So mazee track yangu imekataa kuwaka. So kile mu try kuchukua hii ni battery charger. Inaona battery charger ndio hii, battery charger. Tena wa show sijui kamera hapa alafu na shokle na do. Na washo na hii basi tuende na hii basi. Tuone ZV1, hebu tuende ZV1. Anza job mapema sasa. Ndio hiyo, hii battery charger hiyo, unaona? Ndio hiyo. Battery charger ndio hiyo basi. Check hii hapa. So naitoa kwa ndai, ni big, si small. Naweza show how big it is. Hata nimechanganyikiwa. Ndio hii hapa. Bana ndio hiyo. Nachukua, sit down. Battery charger ndio hii. Angeva nguo ya job bana. Acha nichukue nguo ya job. So mboga na jale hapa hivi baadaye jale. So nachukua hii, nivaa hii cap. Vaa hii jale juu ya baridi. Hii jale. Nikika hoodie. Kisha ni plug in track mazina do job. Juu kwa rahisi hivyo. Sasa nachukua hii cord, hii cord hii hapa. Hii ni electric cord. Nachukua ni plug in. Alafu charger ndio hii. Na ipuli na mawheel. Ndio set. Sasa nikakolea cable basi. Hii hapa. Naka power source alafu nakamwa sasa basi. Connect basi naenda hivi. Ndio power basi. Tulifungue huda haraka basi. So place ndio hii bana. Unacheki hapa. Hapa itakuwa positive, inaingia hapa hivi. Mwanzo kaiza funguka bana, hata iweze funguka akia nani. Kwa tight ni just javaa gloves. Hebu chukue gloves kwanza. Nishachukua gloves hapa hivi, hizi hapa. My gloves. Hizo. Chukua burungo, bring hapa karibu. So ndio hii positive inaingia hapa. Kama imetoka ndio hii positive. So nachukua hii positive. Really? There's a wire. Negative. Kichukua moja. Seti hapa hivi, cheki. Positive inaingia hapa. Ni positive. Alafu negative, sijui kama mnaona, inaingia hapa hivi. Hii negative. Hii ni extension ya battery tu, ile extension ile. Plus kwa vile bala kuna kwa battery, kwa battery unachukua kwa nini kwa frame tu directly. Alafu nda plug ni burungo. Sijui kama niona bado. Alafu nasho mna do. Hapo poa. Imewaka. Simuona sasa hata ni washo haraka. Achiki hapa hivi, cheki. Hii na show. So kuna version mbili hapa hivi, kuna hii mbili hapa. So hii side moja hii ni ya start engine. Hii ni start engine hii. Iko na 12 points. 12.4. Hii hizi washa lazima kuna 13 hivi. Check on. So hizi washa. So na ile kwa hii side nyingine ya kucharge. Charge kidogo kwa 13 hapo hivyo itakuwa poa. Sasa sijui kama mnaona ya plug in hivi. Ndio hiyo. Kipo ya yellow imeingia kwa hii battery charger hii. Voltage ndio hiyo na charge sasa hii. Alafu imeconnect pale hivyo kwa hizo point pale hivyo. So unaona? Umeseti kamera nyingine hapo by the way. Hiyo kamera. Ziangaliane kama unaniona. So nangojea kuna kitu nini nangojea tusalafu kwa charge. Au vipi? Sasa basi ndio napiga ma update in a few minutes. Tumaliza hii story basi hii nifunge.
Leo naanza kucharge cheki. Sasa iko 12.5 inaenda kupatia juice kidogo. Cable ndio hiyo nimeweka all the way mrani hivyo tena mpaka pale nyuma. Track ndio hiyo. Alafu nimekam hivi all the way. Sasa washe track pia nione kama tuko fungue key hapa. Kuna kitu moja hapo kama battery ni hakuna lights bana juu. Na ngoja tu saa hii siwezi duene mpaka imalize. Sasa kuna battery cut off hapa hivi chini. Sijui kama mnaiona, hamwezi iona. Ndio hiyo battery cut off. Nilisahau kuizima bana. That's why. But moga na battery charger so si mind sana. Wacha tu charge alafu na maliza hii story basi. So sawa se. Tungoje tu patiently. Sijui kama mnaniona hata. Naomba mtakuniona. Kuna giza bana. Sijui kama mtaniona. Nimevaa makoti mingi naona hii double hood bana. Ni sikia barina kwa gaiva bana. Double hood. Lazima udo hivyo saa zingine. Nimechiki brother mwacha sijui kama haina range poa hii camera sijui ni aje. For wider lens, a little more wider. Anyway, tatafuta lens wide kuliko hii, sijui. So brother ndio hii ni yake hapa, umeshama lights. Nimekama all the way huko nyuma. Hii ni mobile home yake. Na nimefungua mlango, nimewacha wazi. Siwezi ingia but naweza angalia kuna gate hapo naingia ndani. Na try kuifix. Check ndani. Ina couch, ina meza. Siwezi ingia ndani saa hii ndawasha mchana. Si yangu ni ya wenyewe hii. Ni mobile home. Na mataya ni basi. Basi ina bedroom na living room. Ndio hiyo basi. Wacha kwa picha ya track basi. Ama si saa hii baadaye. Poa wase. Ona imewaka. Sawa saa hii. Check. Ready. Yeah, voltage. 14.2. So let's go gloves. Kwanza. Kwanza. Negative. Hiyo story sasa. Mwaka bana. Sasa kuna story nyingine tena imekatisia track kidogo. Yataka Regen. So nifanya Regen saa hii. Kuna show. Check. Sema diesel particular. Kama hiyo. Sababu hivi diesel particular filter require pack regeneration. So nafanya hii button hapa hii, angalia hii. Fanya hii, change screen hapo. Alafu ni press OK. Alafu ni press OK tena. Ianze. Ianze Regen sasa. Kwa increase nini? Hewa. Tunangojea tu sasa, sina ujanja. Malize. Poa sasa.